Okey, kita sambung lagi kinematik. Okey, kita pergi kepada soalan 16.1 lagi. Okey. So 16.1. Okey, page 410. Okey. So now itu kita bincang sampai soalan nombor 3. Okey, so kita sambung lagi buat soalan lain. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, question number 5. A particle move in a straight line. Okay, so that t second after passing through point pieces O. Is displacement as meter from O given by, okay, so S is equals to ln 1 plus 2t. Okay, so ni S dia kata. So dia kata bila masa dia mula, okay, t dia 0, okay, so bila t dia 0, you boleh ganti kat sini lah, you akan dapat S dia berapa. Okay, now soalan A, the question A, dia minta find the value of t dia berapa, okay, when the velocity of the particle is 0.4 meter per second. Okay, now kita nampak V dia 0.4. Okay, so apa you buat? Okay, I repeat back to those yang tak tengok, saya ulang balik. Okay, you kena ingat lah. Okay, daripada displacement, kalau kita nak dapat velocity, kita kena derive. Daripada velocity nak dapat ke acceleration, kita sekali lagi kita derive. Okay, so kita akan derive lah dulu. Kenapa kita derive? Kita kena ingat, we need to remember that ketika at certain time, it will have three other variable, that is S, V and A. So you kena alert benda tu lah. Okay, so therefore kita cari V by using ds dt. Okay, so bila kita derive ln, kita akan dapat 1 over 1 plus 2t. So derive yang bawah dapat 2. So kita akan dapat 2 over 1 plus 2t. Okay, so this is your V. So kita kena carilah t. Okay, so t bila V sama 0.4, so 0.4 is equals to 2 over 1 plus 2t. So kat sini you akan dapat 0.4 times 1 plus 2t equals to 2. So 1 plus 2t equals to 2 divided by 0.4. You dapat 5. Okay, so 2t is equals to 4. T is equals to 2 second lah. Okay, so itu soalan A lah. Okay, soalan B. Soalan B dia minta apa? Soalan B dia minta find the distance traveled by the particle during the third second. Okay, ayat dia adalah find the particle, okay, of the distance. Find the distance travel. Ingat bukan displacement. Distance travel. Bukan displacement tapi okay, during the third second. Okay, so dia kata during the third second. So you can aware and alert. Okay, ada beza. During the third second, dan kalau ayat dia macam ni, saya kena tukar ni. Kalau during the third second, lain maksud dia. Ada satu lagi ayat, in the first 3 second. Okay, in the first 3 second. Find the distance travel in the first 3 second. So both refer to different meaning. Okay, kalau during third second,
So if I can show you here, kalau during the third second, maknanya you kena cari displacement when t, okay, you kena cari displacement when t equals to, yang ni saya buat displacement ataupun s when t equals to 3, you kena cari minus dengan s when t equals to 2. So tu maksud during the third second. Kalau distance travel in the first 3 second ni, you kena cari semua lah. Selama 3 saat yang pertama tu berapa jarak yang dilalui. Okay. So tu lain maksud So kena jaga-jaga, alertkan, jadikan dia nota you. Okay, so during the third second, so kita nak cari displacement. Okay, so kita dah ada S, so kita ganti je lah, ikut definition yang saya beritahu tadi, S3 minus S2. So kita punya S kita adalah ln 1 plus 2t. So kita cari S3, okay, one plus 2 times 3, kita dapat ln 7. Dengan S2 kita akan dapat ln 1 plus 2 times 2, kita akan dapat ln 5. So therefore distance travel during, saya tulis penuh. Sebab apa saya tulis penuh? Memang tak boleh nak shortcut. Third second is equals to ln 7 minus ln 5. Okay. Ln 7 over 5. Okay. So itu dahulu.